Learn to lead. We make winners who lead. Greetings from Learn to Lead Academy. Hi viewers. So in this video, we are going to see the top 50 error spotting questions. So Tancet MBA 2022 ல பாத்தீங்க அப்படின்னா nearly 20 questions வந்து error spotting questions கேட்பாங்க. So அந்த 20 top error spotting questions வந்து நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றது, அதோடைய ரூல்ஸ் என்ன, ஸோ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம இந்த வீடியோவை பார்க்க போறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ரிகார்டிங் டான்செட், ரைட்? ஸோ லெட் us ஸ்டார்ட் வித் our first question. The two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. ஸோ ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல வந்தா ஒன் அனதர்னு வரக்கூடாது. த பார்ட் இஸ் ஈச் அதர் அப்படின்னு வரணும். சரிங்களா? ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல அப்படின்னா ஒன் அனதர்னு வரக்கூடாது, ஈச் அதர்னு வரணும். ஸோ மிஸ்டேக் இஸ் இன் பார்ட் 2. அப்ப என்னுடைய ஆப்ஷன் வந்து பி. ஸோ இந்த பார்ட்ல தான் எரர் இருக்கு. எரரே இல்ல ஒரு சென்டென்ஸ்ல அப்படின்னா நம்ம நோ எரர்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பார்ட் 2ல இருக்கு இல்லைங்களா? ரைட், லெட் us go to the next question. Okay, next, everybody knows that Bhutan is the most peaceful in all the countries. Bhutan is most peaceful in all other countries, of all other countries, in all other countries of the world or in the world அப்படின்னு சொல்லணும். Everybody knows that Bhutan is the most peaceful country in the world அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். So the mistake is in part 3. So என்னுடைய ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா option C is my answer. Okay, right? Let us go to the next question. My sister-in-law, who lives in Kolkata, have come to stay with us. My sister-in-law. Okay, so my sister-in-laws nu varadu. Okay, my sister-in-law is a singular. My sisters-in-law da varum. So எனக்கு வந்து ரெண்டு மூணு sister-in-law இருந்தாங்கன்னா my sisters-in-law தான் வரும். My sister-in-laws அப்படின்னு வராது. ஓகேவா? மை சிஸ்டர் இன் லாஸ்னு வராது. ஸோ என்னுடைய ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 1ல தான் என்னுடைய மிஸ்டேக் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் மை ஆன்சர். தட் இஸ் இந்த பார்ட்ல தான் எனக்கு வந்து மிஸ்டேக் இருக்கு. மை சிஸ்டர்ஸ் இன் லான்னு வரலாம். ஓகே, என்னுடைய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா மை சிஸ்டர்ஸ் இன் லான்னு வரலாம். இன் லாஸ்னு வரவே வராது. தட் இஸ் த மிஸ்டேக். ஓகேங்களா? ரைட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட். Now, let us go to the next question. Fourth question. These kinds of clothes are rather expensive for me to buy. Okay, so option A la da mistake irukku. So the mistake is in part A. These kinds of clothes. Okay, so these nu vanduchu. These already shows it is a plural, right? So the kinds of cloth அப்படின்னு வரக்கூடாது. Okay, so here you have to use, it should be what? Kinds of. It should be what? Kinds of. Kind of க்கு பதிலா kinds of தான் இருக்கணும். Okay, right? So these நாலே plural. So இது follow பண்றது பாத்தீங்கன்னா kinds of clothes அப்படின்னு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். Okay, so that is a mistake in this part. Okay, now we'll go to the next question. Chilika is the largest brackish water lagoon in Asia. So Chilika is the largest brackish water lagoon in Asia. There is no mistake in this question. Okay, next. The climb upside the mountains was not easy. Okay. இங்க என்ன வரணும் அப்படின்னா கிளைம்பிங்னு வரணும். ஓகே, ஸோ the கிளைம்ப்னு வரக்கூடாது. You should mention climb அப்படின்றது ஒரு ஆக்ஷன். ஸோ இங்க வந்து ஜெரண்ட் ஃபார்ம் ஐஎன்ஜி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ என்னுடைய மிஸ்டேக் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே இருக்கு. என்னுடைய ஆன்சர் வந்து ஏ இந்த கொஸ்டினுக்கு. ஓகேங்களா? ரைட், நெக்ஸ்ட். Not too long then
The lodge was the only place to stay here. Okay, so இதுலயும் வந்து mistake வந்து option A ல தான் இருக்கு. Okay, so it should be what? Then not too long then அப்படின்றதுக்கு பதிலா not too long ago ன்னு வரணும். It should be ago instead of then. ஓகே, ஸோ பாஸ்ட் நான் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எகோ தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணணும். தென் அப்படின்றது யூஸ் பண்ண கூடாது. ஓகே, தென் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இட் ஷுட் பி வாட்? எகோ தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னுடைய ஆன்சர். ஓகேங்களா? நவ் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். He was able to put pen of paper only much later. So pen on paper தான் சொல்லணும் இல்லைங்களா? It should be what? Pen on paper. He was able to put pen on paper. Actually எழுதுறதுக்கு pen on paper தான் யூஸ் பண்ணணும். So option B தான் correct. Part 2ல தான் உங்களுக்கு வந்து mistake இருக்கு. Okay. No sooner did I come out of my home to go to the market when it started raining heavily, which drenched me completely. Okay, so 9th question. No sooner vandale, no sooner than அப்படின்றது கண்டிப்பா வரணும். Okay, so no sooner than. Actually இங்க வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா when யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? No sooner did I come out of my home to go to the market than, no sooner than வரணும். Okay, not see சில conjunctions எல்லாம் இருக்கு. Like not only வந்தா it should carry the form but also. Right? அதே மாதிரி either வந்தா or வரணும். Neither வந்தா nor வரணும். ஓகேங்களா? Right? Now unless you don't obey your elders, you will not succeed in your life அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? So unless you obey your, unless அப்படின்றது it is a negative form. ஓகே, ஸோ அன்லஸ் வந்தாலே திரும்ப டோன்ட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அன்லஸே நெகட்டிவ் ஃபார்ம், திரும்ப டோன்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பார்ட் 1ல தான் உங்களுக்கு வந்து மிஸ்டேக் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் one. Hardly had I reached the exhibition where I learnt about the major robbery. Okay, so hardly had I reached the exhibition when I learned. Okay, so hardly should follow when. Okay, so என்னுடைய mistake வந்து பாத்தீங்கன்னா it is in part 2. Okay, hardly where வராது. Okay, instead of where you have to use when. Okay, for hardly அதே மாதிரி scarcely you have to use when. hardlyக்கும் scarcelyக்கும் நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்? when தான் யூஸ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? For hardly and scarcely you have to use when only. Okay, next question. We'll go to the next question. No sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast. Okay, so no sooner வந்தாலே கண்டிப்பா no sooner than நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இங்க ஆக்சுவலி வென் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்ட் பில தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஸோ என்னுடைய ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ஆன்சர். நோ, ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து தேன் தான் வரணும். ரைட்? ஓகே, ஸோ நோ சூனர் தேன் அப்படின்னு தான் வரணும். வென் வி அப்படின்றது வராது. ஸோ ஆப்ஷன் நோ சூனர் வந்து தேன் தான் வரணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது எல்லாமே பேசிக் ரூல்ஸ், யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ். ஓகே, next. My eldest son deals with the
spare parts and manages his bread and butter. Okay, so it should be what? Deal in is correct. Okay, deal in oda meaning enna abdina to buy and sell a particular product. Deal in, deal with, deals with varadu, deal in. Okay, deal in means to buy and sell a particular product. Okay, to buy and sell a particular product. அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், deal in ன்னு சொல்றோம். So here instead of deals with, you have to use deal in. So the mistake is in part 1. That is the correct one. Okay, next one. Sneha was accused for murder of her husband, but the court found her not guilty and acquitted her. So accused of, accused வந்தாலே preposition வந்து of வரும். ஓகேங்களா, accused of, it should actually வந்து சேர்ந்து வரணும், accused of தான் வரணும். ஓகே, ஒரு சில preposition ஒரு சில வேர்ட்ஸோட சேர்ந்து தான் வரணும். சரிங்களா, ஸ்னேகா was accused of தான் வரணும். ஓகேங்களா, so part 1ல தான் mistake. So that is the correct answer. Okay, next we'll go to the next question. Next one. If you had told me earlier, I will help you. Okay, if you had told me earlier, see, I would have. If you had in vandale, in the form வந்து என்ன வரும்னா, I would have helped you. So என்ன வரணும், I would have அப்படின்னு தான் வரணும். So part 3ல தான் mistake இருக்கு. So என்னுடைய answer வந்து C for this one question. So if you had அப்படின்னா would have தான் வரணும். So keep that in mind always. Okay, now if you had told me earlier, I would have helped you. சரிங்களா, so next one. If you had told me earlier, I would have helped you அப்படின்னு தான் வரணும். So option here in this question, எந்த பார்ட்ல மிஸ்டேக் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் 3ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. சரிங்களா, right? So this is my answer. Okay, next. Her mother is angry and indifferent to me. சரியா, here angry at or angry with யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா, இதுல வந்து பார்ட் B ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஓகே, பார்ட் B ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. angry at or angry with you have to use. Okay, see, angry at அப்படின்னா what do you mean by angry at is someone or something to be irritated by. Angry at. Angry with அப்படின்னா someone or something when we show displeasure or disappointment. So here this part is correct. Okay, let us go to the next question. Next, the data group own many industries that are spread across the world. Okay, the Tata Group own many industries that are spread across the world is the question, right? Here the mistake is in part B, which are spread across the world தான் correct. Okay, which தான் யூஸ் பண்ணும். So defining classக்கு தான் நம்ம வந்து that யூஸ் பண்ணுவோம். So instead of that, for non-defining class, you have to use which. The Tata Group own many industries that are spread across the globe. So option 2ல தான் mistake இருக்கு. Part 2ல தான் mistake இருக்கு. Option B is your correct answer for this question. She has not been to the restaurant much later. She has not been to the restaurant. See, been is a verb which must be qualified with an adverb. Okay, lately, and also you should use the verb lately. Okay, and you have to use what? Lately. Okay, so the mistake is in part what? 3. So என்னுடைய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா இந்த क्वेश्चनக்கு என்னுடைய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3. ரைட், ஆப்ஷன் 3ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு.
Okay, let us go to the next question. My brother finds it difficult to pass away the time at our grandparents' home. Pass away அப்படின்றது வந்து it is not the die verb. Okay, pass away அப்படின்னா it refers to dying. Okay, அந்த இடத்துல pass away நம்ம யூஸ் பண்ண கூடாது. To pass the time தான் நம்ம சொல்லணும். Pass away the time அப்படின்றது ரொம்ப தப்பு. Pass the time, pass away அப்படின்னா die அப்படின்ற மீனிங் தான் நம்ம சொல்லணும். To pass the time தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ என்னுடைய மிஸ்டேக் வந்து பார்ட் 2ல இருக்கு. இந்த கொஸ்டினுக்கு என்னுடைய ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். No sooner had he finished his morning walk when it began to rain. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், no sooner வந்தாலே கண்டிப்பா வந்து நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா than தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் யூ ஹாவ் டு யூஸ் than. ஸோ என்னுடைய see the answer for this question எந்த பார்ட்ல மிஸ்டேக் இருக்குன்னா பார்ட் 3ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஸோ ஆன்சர் வந்து சி தான் ஆன்சர் வரும். சரிங்களா? ரைட். ஓகே, let us go to the next question. On Sundays, I prepare reading than going out visiting my friends. So I prefer than வரணும். On Sundays இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். I prefer reading. Okay, I prefer to read. I prefer to read தான் வரணும். Okay, I prefer to read. So option B ல தான், B is my answer. Okay. Next. Rohit is 2 years junior than Mukesh in the office. Rohit is 2 years junior than Mukesh in the office, right? The answer for this part is junior 2 or senior 2 தான் சொல்லணும். ஓகேங்களா? junior 2 or senior 2 தான் சொல்லணும். ஆப்ஷன் பார்ட் 2ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஜூனியர் 2, ஜூனியர் தான் சொல்லக்கூடாது. ஜூனியர் 2 முகேஷ் தான் சொல்லணும், or senior 2 முகேஷ் தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆன்சர் வந்து பார்ட் B ல தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட்ல தான் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஓகே, now we'll go to the next question. In spite of the doctor's stern warning, Latika continued taking sugars in her milk. Okay, so sugar nu varadu illaya. Sugar, it is what? Sugar is uncountable noun. Uncountable noun sugars nu varadu. Yes form varave varadu. So in the part la da mistake irukku. So option C is my answer. Okay, when we go to the next question. Myself and Roshni will take care of the event on Sunday. So ரோஷினி அண்ட் ஐ தான் சொல்லணும். மை செல்ஃப் அப்படின்றது வரக்கூடாது. மை செல்ஃப், யூ ஷுட் நாட் யூஸ் செல்ஃப் திஸ் பார்ட். ஓகே, மை செல்ஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. லைக் ரோஷினி தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு ரோஷினி அண்ட் ஐ அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு யூஸ் ரோஷினி அண்ட் ஐ ஹியர் இன் திஸ் பார்ட். ஓகே, ரோஷினி அண்ட் ஐ இன் திஸ் பார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல தான் என்னுடைய மிஸ்டேக் இருக்கு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Then, little knowledge of playing volleyball than she possessed proved to be helpful at the time of inaugural match. So, option little means negligible knowledge. It is almost zero. Okay, வெறும் little na zero knowledge னு அர்த்தம். A little தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா a little knowledge of playing volleyball than she possessed proved to be helpful at the time of inaugural match. கொஞ்சம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றப்போ a little தான் நம்ம சொல்லணும். So option 1ல தான், option A is the correct answer for this question. Okay. So and then next up. If I had not completed my English homework, so I thought I was done when the teacher asked me to hand it in. So see this question, read this question completely again. I had not completed my English homework, right? I was done with should be replaced by would do with.
was done with அப்படின்றத எதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா do with அப்படின்னு தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ என்னுடைய மிஸ்டேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ என்னுடைய ஆன்சர் பி. ஓகேங்களா? Then I was shocked to hear that her husband died of an accident. So option C ல தான் என்னுடைய மிஸ்டேக் இருக்கு. An accident is an event. Okay, in a car accident. Okay, so நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா he died in a car accident. Okay, he died in a mishap. Died of is used with disease. Die of அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா disease. ஆக்சிடென்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து died of நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். died in an accident அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். இப்போ மிஸ்டேக் பாத்தீங்கன்னா பார்ட் 3ல இருக்கு. So this part has carries a mistake. Option C is the correct answer. ஓகேங்களா? Next. The reason for his failure is because he didn't study at all. Okay, so his failure, the reason அப்படினாலே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா is already used, right? reason அப்படின்றது யூஸ் பண்ணியாச்சு. திரும்பவும் நம்ம பிகாஸ்னு யூஸ் பண்ண தேவையே இல்லை. சரிங்களா? ஸோ மிஸ்டேக் வந்து பார்ட் 2ல இருக்கு. ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் மை ஆன்சர். ஓகே, வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட். Are not your father and your elder brother out of town? This is a question based on question mark, right? So it has no error in this question. The question has no error. We'll go to the next part. An office building comprises 7 floors and a restaurant at the top in an area of about 800 square meters. Okay, so 7 floors and a restaurant at the top. At the top is used when we are not referring to the top most point of something. Okay, at the top அப்படின்றது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணோம் when we are not referring to the topmost point of something. Okay, but it is somewhat higher, but not the topmost point. But when we are referring to the topmost point, so when we refer to the topmost point, we have to use on the top. Okay, topmost point நான் ரெஃபர் பண்றப்போ on the top தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ரைட்? ஸோ இந்த பார்ட்ல தான் என்னுடைய மிஸ்டேக் இருக்கு. ஆப்ஷன் பி தான் என்னுடைய ஆன்சர். ஓகேங்களா? ரைட்? நெக்ஸ்ட். Ritika decided to get up early to wear a nice dress and visit her aunt. Okay, so Ritika decided to wake up early and to visit her aunt. So no error. Okay, next one. Okay, we'll go to the next question now. The student asked me if I knew the Kalidas who was a greater than any other poet. Okay, if I knew the Kalidas was a greater, okay, was a greater than any other poet. Actually, 4 varadhu. Okay. The student asked me, I knew that Kalidas was the greater than any other poet. So greater அப்படின்றது comparative degree. Okay, greater is what? Comparative degree, and it will not take the before it. Okay, you have to, the student asked me if I knew that Kalidas was greater than any poet அப்படின்னா வரும். Was greater than any poet தான் வரணும். சரிங்களா? Right? So என்னுடைய answer வந்து, see here the mistake is in part 2. Okay, now we'll go to if it would rain, they will not come. So it is a conditional clause. If it rains, they will not come. Okay, if actually first வந்து conditional classல திரும்ப will or would வராது. அப்போ conditional class if நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன், அப்போ நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா if it rains, they will not come தான் சொல்லணும். ஸோ என்னுடைய மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 1ல இருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கு. ஆப்ஷன் வந்து ஏ தான் ஆன்சர். ஓகே.
Then organic pulses are so popular today that many people wonder how they ever lived without them. Okay, so the mistake is in third part. How they ever lived without them. Okay, so here this should be the mistake. Okay, so option 3, right? Next. The reason Priya was late to the meeting is because her flight was delayed. The reason Priya was late to the meeting because her flight was delayed. See, because here should be replaced with that. Because two reason given words should not be used together. And as reason is already given, this because should not be used. திரும்பவும் because நம்ம வந்து the reason Priya was late. So திரும்பவும் வந்து லேட்னு சொல்லி நான் ரீசன் சொல்லியாச்சு. திரும்பவும் நான் வந்து because அப்படின்ற வேர்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. So it can remove this part because. Okay, option B ல தான் என்னுடைய mistake இருக்கு. Okay. Next one. Not only did they offer him good salary, but provided him with a beautiful bangla. Okay, it is a surprise. Okay, so here you should use not only vanda kandipa vandu but also varanu. Okay, not only vanda kandipa vandu but also varanu. So part 2 la தான் எனக்கு mistake இருக்கு. Okay, right? But also with a good salary. அந்த மாதிரி தான் அவங்க சொல்லணும். But also provided him with a beautiful bungalow. Not only they offer him good salary, but also provided him with a beautiful bungalow தான் அவங்க சொல்லணும். Okay. I was taken with surprise when I saw the beautiful Taj Mahal. Okay. Taken aback ன்னு தான் சொல்லணும். I was taken aback. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா mistake எதுல இருக்கு அப்படின்னா it is in part 1. Was taken aback. Okay, so next one. I finished my household chores before he reached to my place after so long. Okay. So நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to use perfect participle பிஃபோருக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் perfect participle யூஸ் பண்ணணும். அதே வந்து past indefinite பிஃபோருக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம past indefinite யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் கம்பேர் பண்றப்போ. ஓகே, ஸோ ஃபினிஷ்ட் அப்படின்றத எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்? ஐ ஹேட் ஃபினிஷ்ட் மை ஹவுஸ். இது ஆக்சுவலி வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல வரும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து மிஸ்டேக் வந்து பார்ட் 1ல தான் இருக்கு. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் மை ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஓகே, லெட் us go to the next question. I am vexed at him for what all he has done for him till date. So vexed அப்படின்னா annoyed. So vexed at a thing, vexed with a person. So vexed with a person for doing something. Okay, option part 1ல தான் என்னுடைய mistake இருக்கு. Okay, so option A is the answer. Okay, next. The manager warned his team members that if they persist in their obstructionist attitude, they would be punished. ஓகே, மெயின் கிளாஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிறதுனால சபார்டினேட் கிளாஸும் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் இருக்கணும். ஓகே, பர்சிஸ்ட் அப்படின்றது பர்சிஸ்டட்னு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஆப்ஷன் பார்ட் 2ல தான் எனக்கு மிஸ்டேக் இருக்கு. ஆப்ஷன் பி தான் என்னுடைய ஆன்சர். The CEO only discussed the new venture with his manager. So here we have the mistake is in part A. Okay, mistake வந்து எதுல இருக்குன்னா part A ல இருக்கு. Okay, only is a both noun and adjective.
ஆக்சுவலி இப்போ ஒன்லி அப்படின்றது நவுனாவும் வரும், ஆட்ஜெக்டிவாவும் வரும். ஓகே, இஃப் யூ யூஸ் ஒன்லி ஆஸ் அன் ஆட்ஜெக்டிவ், ஒன்லியை வந்து நீங்க ஆட்ஜெக்டிவா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் ஷுட் பி யூஸ்ட் பிஃபோர் நவுன். ஓகே, நவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இஃப் யூ யூஸ் as an adverb, it should be used after verb-க்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, சோ இத வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ்டுக்கு அப்புறம் தான் நான் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி நீங்க வந்து நவுனுக்கு முன்னாடி the only CEOவும் சொல்லலாம், the CEO discussed onlyயும் சொல்லலாம். ஓகே, ஒண்ணு வந்து நீங்க வந்து நவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா verb-க்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நவுனுக்கு முன்னாடினா நவுன் அப்படின்றது இங்க CEO, the only CEO discussed அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா the CEO discussed onlyயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சோ நம்ம பார்ட் 1ல தான் வந்து நமக்கு மிஸ்டேக் இருக்கு. ஆப்ஷன் A is the answer for this question. Okay, so let us go to the next question. If she was marrying Mr. Gupta, she would have been recognized as Mrs. Gupta. Okay, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து கண்டிஷனல் கிளாஸ். கண்டிஷனல் கிளாஸ்ல வந்து ஆக்சுவலி மேரியிங் இருக்கு, ரைட்? சோ இந்த இடத்துல if she marriedனு வரணும். ஓகே, so she would have been, see here, so here in this part பாத்தீங்கன்னா இந்த first classல தான் வந்து something like mistake is there. So option 1ல தான் 1 is your answer. Okay, he did not go to the temple on foot, he went there by the car. By the car அப்படின்றது it should be replaced by carனு replace பண்ணணும். Okay, by the car அப்படின்றது எப்படி replace பண்ணணும் அப்படின்னா it should be replaced by carனு replace பண்ணணும். So இந்த questionல பாத்தீங்க அப்படின்னா part 3ல தான் mistake இருக்கு. சரிங்களா? Next one. She ascended to the throne at the early age 1 of 7. Okay, at the early age of 7. See, ascended அப்படின்றது transitive verb and also intransitive verb. Okay, ascended and ascended to ரெண்டுமே சேம் தான். She ascended to the throne at the early age of 7. She ascended the throne at the early age of 7. Both are same. Here there is no mistake in this question. Okay, next. The view of the downstream and directly down the bridge was awesome. See here in the second part of the sentence, and should not be used as down. Okay, so down வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a preposition. Okay, so here the sentence should be like the view of the downstream directly down the bridge was as awesome. Actually and அப்படின்றது நம்ம அங்க யூஸ் பண்ண கூடாது. Okay, right? So part 2ல தான் mistake இருக்கு. So answer is B. His name was hardly known out his own country. See, his name was hardly known out of his own country. Out of அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும். His name was hardly known in his own country. இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். Out of அப்படின்னு தான் வரணும். So part 2ல தான் mistake இருக்கு. Answer is B. Water was dripping off the trees and the grass was wet. Off should be replaced with down. Drip down means fall in small drops. Okay, drip down அப்படின்றது என்னதுக்குன்னா fall in small drops. Okay. So the sentence should be what? Drip down. Okay, so off அப்படின்றத நம்ம down and replace பண்ணணும். Part 2ல தான் என்னுடைய mistake இருக்கு. Answer வந்து பாத்தீங்கன்னா B is the answer. Praveen sat upon the sofa with his legs tucked down him. So tucked under தான் யூஸ் பண்ணணும், not tucked down. Tucked under is the correct part. So part 3ல தான் mistake. Answer C is the answer. Right? She was so near achieving her goal. No error. Next one. He watched as fights broke out along the city.
Okay, so here across the city. Okay, across அப்படின்னா ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடு. Okay, he watched as fights broke out across the city. So part 3ல தான் என்னுடைய மிஸ்டேக் இருக்கு. So ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா C. I hope you got some information about error spotting in this complete video. Thank you all for watching this video. So if you want to enroll for online classes, you can just contact 8870046080, and also you can visit www.learntolead.in for more updates. Okay, so we have given so many seminars so far. Thank you all. Don't forget to subscribe our channel. Bye. Learn to lead. We make winners who lead.